Hare Krishna, dear devotees desiring to do Harinam Sankirtana in Russia. Харе Кришна, дорогие преданные, наполненные желанием делать Харинам Санкиртану в России. It's a great honor and privilege for me to address all of you, to inspire you to continue with this most important function in our International Society for Krishna Consciousness. Для меня большая честь для того, чтобы обратиться к вам, вдохновить, для того, что вы занимаетесь очень важной частью в нашем движении сознания Кришны. As time goes on, there's many innovative ways of spreading the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. С течением времени появляются новые инновационные пути распространения послания Господа Чайтаньи. Of course, there's book distribution, there's festivals, there's namahatas. They've all come about since the beginning of the movement. Конечно же, существует распространение книг, фестивали, намахаты и другие способы. Internet preaching. Также существует проповедь в интернете. And as time goes on, according to time, place, and circumstance, devotees in the future will find new ways to spread the message of Lord Chaitanya. И, конечно, с течением времени преданные находят новые способы распространения послания Чайтаньи. And that's not only important, it's essential. И это не только важно, это необходимо. But we should never let Harinam Sankirtan be phased out of the preaching mission. И мы никогда не должны допускать, чтобы движение Господа Чайтаньи, оно уходило. If only because when Radha and Krishna came to this world in the combined form of Lord Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Radhe Krishna, Nai Anga. Mahaprabhu, this was his method of spreading the glories of Krishna consciousness. Это был способ Господа Чайтаньи распространять эту миссию, это послание, потому что он является соединением любви Радхи и Кришны. To go out on the streets with mridangas and kartals and instruments and loudly chant the holy names for the benefit of anyone who can hear. Выходить на улицы городов с мридангами и караталами и громко воспевать святые имена для блага всех живых существ. If it's good enough for the Lord, it's good enough for us. Если это так хорошо для Господа, то это также хорошо и для нас. Similarly, we must remember that Srila Prabhupada came to the West from India, and he also inaugurated his movement, the ISKCON movement, by going to Tompkins Square Park and chanting with a small drum, a bongo. Таким же образом, Шрила Прабхупада, когда приехал в страны Запада, он отправился в Томскинский парк и начал воспевание, используя обычный барабан. For many months, Prabhupada did that. На протяжении многих месяцев Шрила Прабхупада делал So это. if it's good enough for the founder Acharya of our movement, it should be good enough for us as well. Если это так хорошо для нашего ачарья-основателя, то надо полагать, что это также хорошо и для всех нас. And both Mahaprabhu and Srila Prabhupada took great pleasure in introducing Krishna consciousness through the chanting, because after all, the chanting, the repetition of the Maha Mantra is the Yuga Dharma. It is the process for the sage. И воспевание, повторение святых имен является тем процессом, который предназначен для этой Кали-юги, для этого века. In each age, Satya, Traitu, Dipura, and Kali, there's a specific process that the Lord introduces to encourage people to take to spiritual life. И для каждого века существует особый путь, приняв который человек может двигаться по духовному пути. So as we've many times discussed many Bhagavatam classes and Bhagavad Gita classes, we stress the importance of chanting Hare Krishna. И на каждых лекциях по Шримад Бхагаватам мы очень часто говорим о важности повторения Харе Кришна. And you know, again, it's how this International Society for Krishna Consciousness actually started. И опять же, это то, каким образом наше международное общество знания Кришны When I was young, 18, 19, 20, we were going out on the streets of America, and then I moved to Europe, European temples. We would go out, 7, 8, 9 hours a day just chanting Hare Krishna without any amplification.
Когда я был юношем, мне было 19, 20, 21 год, то мы отправлялись на улицы городов, я путешествовал уже по Европе, и мы на протяжении 7, 8, 9 часов воспевали святые имена, не используя никакой звукоусиливающей установки. There was just mridanga and kartals. Были всего лишь два инструмента, мриданга и No каратал. amplification, no microphones. Никакого звукоусилителя, никаких микрофонов, No accordions. никаких аккордеонов. Actually, the accordion came into our movement in the 1990s. Actually, my Sankirtan party, I think, can take credit for it because Sri Prahlad came to me one day, my friend Sri Prahlad, you all know him. He said, Gurudev, why don't we introduce an accordion on the street? The music will attract people. I said, what? He said, no, let's try. И на самом деле игра на аккордеоне появилась в 1990-х годах, когда мой друг Прохлад, которого вы хорошо знаете, он спросил: Гурдев, а почему бы нам не использовать аккордеон? Я удивился и спросил, что аккордеон? И он говорит, да, давайте попробуем. Nowhere in the movement was that being done. До этого никто никогда такого не делал в нашем We were движении. in Poland, actually. Это было в Польше. It was still communist. И по-прежнему это продолжается. So we went to a music store and we found an old accordion, and Prahlad's a musician, so almost immediately he learned how to play it. And it had a magical effect. People just loved the music, so they would stop for the combination of mridanga, kartals, and accordion. And then it became, standard practice in ISKCON through the years to have an accordion. But we thank Sri Prahlad for that. Мы отправились в музыкальный магазин и приобрели старый аккордеон. И Шри Прабхупад был музыкантом, и он очень быстро подобрал мелодии, и это очень привлекло сознание и слух проходящих людей, и это стало очень популярным, и мы благодарим Шри Прабхупад за то, что он начал это. So this particular process of just going on the streets of the major cities, the towns and villages of the world, and walking with mridanga and kartals, let us remind ourselves that this is how the movement started, and to start a movement, in the material world is not an easy thing. Nowadays, ISKCON's got momentum; it's growing. There's temples, there's thousands of devotees, television shows, But to start the movement in this world, it was a great challenge. И это нелегко начать движение, и это то, каким именно образом наше движение началось. Потому что сейчас много разных способов, как люди начинают заниматься какое-то дело, они всякие телевизионные шоу и другие способы, но это был большой вызов, сложность, чтобы начать движение. But this movement was established, it grew from the seed of Harinam Sankirtana. И это движение начало, и оно берет в себя в корень или семя как раз с этого движения. There were no big programs, no big temples, deities. In the old days we didn't have deities. There was just street Sankirtan, and the movement, this great movement, grew from that seed into a beautiful banyan tree of temples all over the world. So that's how powerful, that's how potent is Harinam Sankirtan. It started the movement. It's maintaining the movement, and it will carry the movement on for the next 10,000 years, along with everything else, but it's special. И это процесс, с помощью которых началось наше движение. До этого времени не было божеств, не было храмов, не было фестивалей, не было ничего. И именно благодаря этому процессу движение начало разрастаться и продолжается, и поэтому это особенный процесс. Here in India we see immense banyan trees. They sometimes go they're as big as a football field. И мы можем видеть здесь в Индии, как из одного маленького семени баньяна произрастает большое дерево баньяна размером с футбольное поле. But we have to remind ourselves, the banyan seed's about this big. It started with the seed, so that seed must be very powerful in order to grow into a huge tree. И мы должны помнить о том, что большое, огромное баньяновое дерево берет начало с маленького зерна, маленького семени и разрастается в большое дерево. So that's how potent Harinam Sankirtan is. It was the seed which grew into the Sankirtan movement, and as it grew, many branches on that tree developed. There's book distributions, Brihat Mridanga, there's Namharas, there's festivals, internet, but let us always remember the seed was and still is to some degree
Harinam Sankirtana. И мы должны помнить о том, что этим семенем является Харинама Санкиртана, уличное воспевание святых имен, и уже на ветвях этой деревья появляется распространение книг, намахаты и другие фестивали, но корнем всего является Харинама Санкиртана. I've always thought about what is it that's so special about Harinam Sankirtana. И я часто задумывался над тем, что такого особенного в Харинам Санкиртане. Of course, people are seeing before their very eyes the Yuga Dharma of chanting Hare Krishna. Конечно же, это тот факт, что люди видят перед своими глазами юга-дхарму, совместное воспевание святых имен. But they also see the immediate effect of chanting Hare Krishna is that one becomes blissful. И также они видят немедленный эффект, который происходит с ними, все становятся блаженными. You've never seen anyone on Sankirtan lamenting and, unhappy. The power of the holy name is that it helps us rise above the modes of nature, even beyond the mode of goodness, to Suddha Sattva, to pure goodness, where even though we're beginners, we're experiencing something divine, something very special. Потому что благодаря воспеванию святых имен можно подняться на уровень шудха-саттвы, даже выше всех этих материальных гун и получить этот уникальный опыт блаженства. The fruit of progress in devotional life is that the anarthas are purified in the heart, and that bhakti lat creeper begins to grow through the process of chanting. So people see that and they're attracted. Why are they attracted? Because Krishna is all attracted. And Krishna's name is being chanted by many devotees at the same time. It's actually miraculous, and it has a miraculous effect. И это удивительно, как люди, воспевая святые имена, они чувствуют это счастье, радость и блаженство, которое исходит, потому что Кришна является источником всех этих замечательных качеств. Why are people out in the street? Most of them are shopping. What are they shopping for? Happiness. Люди, которые находятся на улице, они в основном занимаются покупками. И что они пытаются купить? Они пытаются купить счастье. But one of life's lessons you can even learn as a non-devotee is that money doesn't buy love. Но самое главное урок, который мы можем обрести, даже будучи материалистичными людьми, Material happiness comes, okay, and then it goes. За деньги невозможно купить любовь. Счастье приходит материально и уходит. Like water on a duck's back, it just goes into the lake. То же самое, как вода на пере павлина. Or water on the lotus flower immediately goes into the water. Например, вода, которая попадает на цветок лотоса, она тут же скатывается, So попадает на воду. when people of any particular city see, day after day, week after week, month after month, year after year, these Hare Krishna people are on the street. They're very beautiful. They're dressed in saris and dhotis and kurtas and Vaishnav tilak. They look like they come from Vaikuntha, and they're always happy. They're enjoying. People just do the math. This looks like real happiness. Their happiness isn't coming and going. Every time I see them, they're happy. И можно видеть, что их счастье не приходит и не уходит. Они выглядят как будто личности, которые спустились с духовного мира, и они вечно источают это счастье. The beauty of Sankirtan is that there's the personal touch. Красота Санкиртаны – это личный контакт. In business and education, whatever, if there's a personal touch, if you're with somebody who's teaching you or you're training you or something, then there's an immediate effect. So there's the personal touch. People see us. They watch us. They observe us. We're not trying to hide anything. We really are happy. It has a profound effect. Часто, если мы хотим какую-то совершить сделку, либо какой-то вопрос решить, мы приходим лично, и благодаря личному контакту мы достигаем каких-то целей. И таким же образом, когда люди видят преданных, то происходит личный контакт, и это производит на них неизгладимый эффект. The idea is don't tell me, show me what is, I'm telling you in my philosophical lecture, there's real happiness and inspiration. Don't just tell me, show me. That's Sankirtan. We're showing people the bliss of the Yuga Dharma, chanting because Krishna's present in his name. He's the reservoir of all pleasure. Часто люди говорят, ты мне не говори, ты мне покажи.
И таким образом люди могут увидеть то счастье, ту радость, которая происходит благодаря процессу, по которому следуют преданные. And as we chant through the towns and villages, the holy name reverberates off the walls of the buildings and, off the cars and so forth and so on. So even immovable things like trees and plants, according to Haridas Thakur, they also get benefited by the loud chanting of the holy name. It is an all-auspicious process. Это всеблагой процесс, от блага от которого получают даже неподвижные живые существа в соответствии с нашим предшествующим ачарьей, не говоря о том, что все, кто соприкасается с этим, получают высшее благо. Even if people are not interested by hearing the holy name, their hearts are also purified. That's how merciful is the holy name, how merciful is Lord Chaitanya. Даже люди, которые не осознают и не понимают этого процесса, их сердца очищаются благодаря очень милостивому процессу, который... Many people may not follow us back to the temple and join the temple, but agat sukriti in Sanskrit. Sukriti means that you're making spiritual advancement without even knowing it. Agyata sukriti. Люди получают агьята сукрити, это означает то благо, о котором люди даже не осознают и не понимают его. Just like medicine, a patient doesn't know how medicine is working. Has faith in the doctor. He takes the medicine and it's working in his body without his knowing. Same thing with the holy name. They're hearing it, they don't know they're getting purification. То же самое, как лекарство. Люди получают его, принимают лекарство и выздоравливают. Таким же образом работает наше движение. Люди слышат и получают блага, даже не осознавая, как этот процесс работает. So it's something all auspicious. И это является всеблагим. And yes, there's Briha Mridanga, the sound of the Mridanga going beyond the corner, there's book distribution, etc. That's also very, very important. People need to learn through reading the books what the process is. But there's something special about Harinam Sankirtana. It's how Mahaprabhu started the movement, it's how Prabhupada carried it to the West, and it must continue simultaneously with all these other amazing forms of preaching Krishna consciousness. И это то, каким образом Господь начал это движение, Он начал воспеванием святых имен, и оно должно продолжаться всегда, как оно и продолжалось раньше, вместе с другими процессами преданного служения. And we should do it like Lord Chaitanya and Prabhupada did in Vaishnava dress. И мы должны делать так же, как делал Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада, одевшись в вайшнавские одежды. Prabhupada said, before all of you came to this Krishna conscious movement, you were distraught, you were depressed, you were anxious, you were not clean, you weren't dressed properly. But now that you've come to this movement, you're dressed in saris and dhotis and kurtas with, wearing tilak and kantimal. He said, you all look just like you've come from Vaikuntha. И Шрила Прабхупада говорил, что вы пришли до сознания Кришны, вы были одеты не пойми как, а сейчас вы одеты как очень возвышенные люди, и вы выглядите то же самое, как люди, пришедшие из Вайкунтхи. Not everyone may appreciate, but there's a lot of people out there who do appreciate everything about our culture, our philosophy, the way we eat, the way we dress, the way we work. They're attracted. So those are the persons, essentially that were out there on the Harinam to attract, and they see the real thing, the culture, melts their hearts. Некоторые люди могут не оценить этот внешний вид, но многие люди, они оценивают, они видят эту культуру, возвышенные качества, и они понимают, что за всем этим стоит возвышенная культура, и они принимают этот путь и исследуют за ним. And you have the extra added advantage in your country that there are many pious people in Russia. И вы обладаете особым преимуществом, что в России очень много благочестивых людей. I've seen it firsthand. I first came to Russia in 1988. Впервые я приехал в Россию в 1988 году. Those were dark times in many ways. It was people were really struggling for existence, and everything was gray, and etc., etc. But the people I met so many people that just coming in contact with the devotee and having Krishna Consciousness explained to them very quickly, they became interested. Very quickly. Очень быстро люди начали принимать сознание Кришны,
Хотя в то время все было очень серым, однообразным и непривлекательным, но увидев этот процесс, люди стали менять свою жизнь. And the facts speak for themselves. There's, in Russia there's thousands and thousands and thousands and thousands of devotees, and still they're being made. So your Prabhu Dash means your place of preaching. You're blessed to be there to preach Krishna consciousness. И The results can come very quickly. Вы можете, факты говорят сами за себя. Многие люди принимают сознание Кришны, становятся осознающими Кришнами и практикуют. Тысячи людей приходят, и это Прабхупада Дэш, это является то место, куда пришел Прабхупада. And I heard Srila Prabhupada say when I was a young man, like 20 years old, I think we were in Geneva, Switzerland, Prabhupada was visiting a temple there. He said, Krishna consciousness is blissful when it's expanding. Я слышал, как Шрила Прабхупада сказал в Женеве, что сознание Кришны становится блаженным, когда оно расширяется. So we enjoy the process of Harinam Sankirtana. Поэтому мы наслаждаемся процессом Харинама Санкиртана. If opposition comes, be tolerant. Если какое-то противостояние либо оппозиция, терпите. If the times ever come where our movement's repressed, there be patient. Если какие-то сложные времена наступают, сохраняйте терпение. And know that Lord Chaitanya, when he said this movement will go to every town and village of the world, it will happen because he said it. And if God says something, it's going to happen eventually. И если какие-то сложности происходят, вспомните о том, что это Господь послал это движение, и поэтому Он санкционировал, и все будет должным образом. And feel very privileged to be part of a movement where, the leaders are great saints, Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati, Gaurkishore Babaji, Bhakti Vinod Thakur, Jagannath Das Babaji. We have, our leaders are all illustrious persons who worked for that moment that the Sankirtan movement would come to Western countries. So you're part of a great lineage. И для меня большая привилегия находиться в этом обществе, потому что множество святых личностей присутствует в нем, и начали его, такие как Прабхупада и другие мудрецы, и это берет свое начало с незапамятных времен. So this special form of introducing Krishna consciousness, going on the streets, in an organized way, like I think it all started on our Polish festival tour. We had 2 lines of devotees. We put our respected ladies in front because they're very beautiful, and people look and they appreciate their shyness, their chastity, but their effervescent nature, their blissful nature. And we have good mridanga players, good musicians, everyone's happy, it's all organized. It attracts the eye. And if you look at Krishna, you're going to get purified. И как мы делаем, женщины идут впереди, потому что они целомудренные, привлекательные, люди привлекаются, и они начинают следовать этому процессу, очищают свое сознание и становятся преданными. Look beautiful when you go out there. И старайтесь выглядеть красиво, когда вы выходите Colorful clothes. Оденьте какие-то цветные Big одежды, smiles. улыбку. If you can distribute prasadam, that's also very nice. Если вы можете распространять просад, также замечательно. And chant with the purpose. You're going out there so people will buy books from the book distributors who accompany the Harinam, or you may give invitations to a particular temple or program, or going out to achieve some results like that. И если вы идете на Харинаму, также это хорошо, если будет сопровождаться распространением книг для того, чтобы мы могли достичь своих целей. These are still the pioneer days of Krishna consciousness in the West. По-прежнему это еще пионерские дни или начальные дни в сознании And Кришны. there's always something special about the pioneer work of any movement. There's just, to start it, there's some special flavor there. So enjoy being pioneers, spreading Krishna consciousness in the great country of Russia. Поэтому наслаждайтесь этими первыми днями распространения сознания Кришны в России. I give the same talk to anywhere in the world I am, whatever country I'm in. I gave the same lecture because it applies to all countries of this world. It's the same formula for this world, for the 3 worlds, for the 14 worlds. It's the same message. Chant Hare Krishna and your life will be sublime.
И где бы я ни путешествовал, какие бы страны я ни посещал, я даю одно и то же послание, одно и то же слова я им говорю. И я им говорю послание, что повторяйте святые имена, и ваша жизнь изменится. So above anything else, we identify ourselves, Trivera Supoya Krishna and Nityadas, as servants of Krishna. Krishna came in Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu. Our life and soul is simply spreading his message. И мы должны заниматься процессом преданного служения, изменить свою жизнь и помочь другим людям. И это все возможно благодаря распространению этого послания. So I hope this short talk will inspire all of you to keep chanting. Я надеюсь, что это маленькое, небольшое послание вдохновит вас продолжать воспевать. And I hope in the future I can come and chant with you as well. Я надеюсь, что в будущем я смогу и вместе с вами воспевать. Shri Harinam Sankirtana ki, Shri Krishna's holy name ki, Srila Prabhupada ki, back home, back to Godhead ki. Take as many conditioned souls with us as we can. Ki, go Premanandi. Thank you. Jai Prabhupada.